Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so today we continue with new subtopic which is linear approximation and differential. Okay. Okay, so dalam ni kita gunakan differentiation untuk membuat penghampiran. Okay, we use differentiation to do approximation. Okay, so apa tu? Okay, so linear approximation. Okay, so kat sini apa yang kita nak approximate actually benda yang berubah secara kecil lah, penghampiran yang sangat kecil. Okay, so for example, okay, so let's say we have a balloon. Okay, so kita ada balloon. Okay, so the volume of this balloon it is depend on radius. Okay, so volume is equal to 3/4. Okay, so 3/4 3/4 ke 4/3. Okay, so 4/3. Okay, so 4/3 pi r cube. Okay, so volume ni bila r ni meningkat, volume pun akan meningkat. Okay, so graf dia akan, so here is r and here volume. Okay, so let's say here is r naught and here is v naught. Okay, so r naught, v naught. Okay, so kalau setiap r mesti ada dia punya volume. Okay, so if this r change or increase with a very small value, okay, so let's say del r. Okay, so the point here will become r naught plus del r. Okay, so perubahan yang sangat kecil pada r. Okay, so bermaksud volume dia pun akan meningkat. Okay, so dia akan meningkat. Okay, so volume dia akan meningkat sebanyak del v. Okay, so maksudnya value dekat atas ni adalah v naught plus del v. Okay, so del v ni perbezaan. Okay, so ni del r pun perbezaan. Okay, so di mana del v and del r itu, okay, so del v over del r is approximate by using dv over dr. Okay, so ni kita gunakan pembezaan untuk approximate del v over del r. Okay, so ni konsep asas dia. Ni dia punya konsep. Okay, hilang pula. Okay, so korang dah salin kan. Okay, so tu konsep dia. So ni kita belajar untuk kira-kira lah. So yang tu nanti dalam chapter 3 yang tak ada untuk application macam tu biasa chapter 3 lah. Yang kat sini kita pakai fx dengan x sahajalah. Okay. Okay, so kalau dari segi f, okay, so therefore del f over del x will approximate by using df over d. Okay, so differentiation of f respect to x, ataupun kita pakai f prime lah. So del f over del x approximate by using f prime of x. Okay, so from this one, so we have del f approximate. Okay, so ataupun kat sini dia pakai equal lah. Kalau ikutkan dia approximate. Okay, so approximate to f prime x del x. Okay, so sama dengan yang ni. So yang mana del x ni adalah perubahan x. Okay, so perubahan kecil di antara x, which is x minus x naught. Okay, so kalau pada segi graf, okay, so ni f melawan x lah. So here is x naught. Okay, so x dekat sini ni x naught dia pergi berubah kepada x, yang mana dekat sini ni kita ada perubahan yang sangat kecil lah, which is del x. Okay, so therefore del x is equal to x minus x naught. Okay, so x naught here. Okay, so x naught kat sini, so dia akan ada f naught. So f naught, f asal dia lah. Okay, so kalau x berubah, okay, so tengoklah pada function tu, kalau function increasing,
So f ni pun akan berubah naik lah. Tapi kalau function decreasing, contohlah kalau dia decreasing, so ni x, so kat sini ni kita akan ada fx. So ni perubahan f, del f. Okay. Okay, so x is the latest value and x naught is the initial value. Okay, so ni dalam graf yang saya lukis graf-graf ni dia punya konsep dia lah, untuk gambaran korang lah. Okay. Okay, so daripada differential tadi, we have del f approximate by using f prime x times with del x. Okay, so now we go to the linear approximation. Okay, so linear approximation, x naught plus del x is equal to fx naught plus f prime x naught del x. Okay, so macam mana dapat yang tu? Okay, so berbalik pada graf f1x. Okay, so ni saya buat cantik sikit lah. So sini x naught, sini x. Okay, so ni adalah perbezaan dia, which is del x. Okay, so del x. Okay, so bermaksud x naught pergi ke x ni, x naught tambahkan del x dapat x. So which is x is equal to x naught del x. Contohlah kalau tak nampak juga, saya pakai nombor. So let's say x naught, this one is 2 and x here is 2.1. Okay, so the difference here is 0.1. Okay, so nak jadi 2.1 ni adalah 2 tambahkan dengan 0.1, which is x naught plus del x. So dapatlah 2.1. Okay. Okay, so x naught tadi, okay, so setiap koordinat x dia mesti ada f. So f naught ni adalah fx naught lah. Kita gantikan x naught masuk dalam f. So dapat sini. Okay, so setiap perubahan pada x ni, so dia akan menghasilkan perubahan pada f. Okay, so let's say function dia function increasing lah. So x, so dia akan dekat sini. Kalau function tu increasing lah, so here is f x. So gantikan x dalam x lah, fx lah. Okay, so now we have x equal to x naught plus del x. So we have f x naught plus del x. Okay, so sama konsep macam yang ni. Okay, so kalau sini f naught, sini ni perbezaan dia, which is del f. Okay, so del f. Okay, so maksudnya nak dapatkan fx, f naught tambahkan dengan del x. Okay, so fx naught plus del x, it is equal to f naught plus del f. Okay, so f naught ni fx naught lah. Okay, so fx naught plus del f. So del f kita dah ada daripada yang atas, which is f prime x. Okay, so kat sini kita masukkan x naught lah, sebab dia ada initial value. Okay, so f prime x naught times with del x. So adalah function ni. Okay, so tu konsep dia. So kalau tak boleh nak fahamkan konsep, hafal je lah. Okay. Okay, so example ni. Okay, so dalam example ni dia ada 3 jenis lah. So first we have function is given. So macam ni dia beri fungsi dia. And then we have function and latest value is given. So the function given and then x change from 3 to 3.01. Okay. So kat sini kita ada x naught dengan x lah. Okay. Diberi. And then function is not given. So kalau function tak diberi, dia bagi macam ni. So yang ni kita kena create dia punya function lah. So kita kena faham lah pattern yang diberi ni apa benda. Okay, so nanti kita tengok. Okay. Okay, this one also same, function not given. Okay. Okay, so kita balik pada example yang pertama tadi, which is function is given. Okay, so for linear approximation, when you do question, okay, so bila buat soalan, so what you need first is x naught. So kena ada x naught, nilai x.
Okay, so nilai x, and then the difference in x, okay, and f prime x. Okay, sebabnya kenapa? So because we want to approximate, so f x naught plus del x is equal to f x naught plus f prime x naught times del x. So to approximate this one, so what we need to have x naught and then del x. Okay, to find x naught, to find del x, okay, so untuk cari del x, so kita kena ada x, because del x is equal to x minus x naught. Okay, okay, so kalau kita tengok ni yang kita nak estimate. Okay, so ni. Okay, so kalau dalam soalan ni, estimate the value of f2.02. Okay, so estimate f2.02. So 2.02 actually is f2 plus 0.02. Okay, so maksudnya nombor dalam ni kita kena pecahkan satu nombor bulat dan satu lagi nombor pecahan. Okay, nombor pecahan pula, nombor perpuluhan. Okay, so kita ada 2.02. So nombor bulat ni kita ambil nombor yang hampir lah dengan 2.02 ni. So 2.02 ni nombor bulat sebelum dia adalah 2. Okay, so kalau dalam garis nombor, okay, so nombor bulat sebelum 2.02 adalah 2. Selepas 2.02 adalah 3. Okay, so mana yang kita nak ambil? Yang paling hampir lah, which is 2. Here is 2.02. So meaning the difference here is 0.02. Okay, okay, so kalau dah faham, so ini saya padam. Okay, so just now our x naught is, x naught ni kita ambil nombor bulat yang hampir dengan nombor yang kita nak approximate tu. Okay, so which is, dan latest value yang itulah yang kita nak approximate. So adalah nilai yang kita nak approximate, which is 2.02. Okay, dan del x, so the small difference between x, okay, so latest value minus x naught, which is 2.02 minus 2, so which is 0.02. Okay, so after that we need to have f prime x. Okay, so f x is equal to, so ni dekat bawah ni kita kena naik ke atas. So square root adalah kuasa 1/2. So 1 over 2x square plus 1 power of 1 over 2. Okay, so it is equal to 2x square plus 1 power of negative 1 over 2. Okay, so differentiate this one, we have f prime x, which is equal to negative 1 over 2. 2x square plus 1, negative 1 over 2 minus 1 become negative 3 over 2. Okay, and then multiply with differentiation inside. Okay, so kat dalam ni, dalam bracket ni, which is 4x. Okay, so we have f prime x, permudahkan lah. Okay, so f prime x, which is equal to negative 1 over 2. Okay, so ni kuasa negatif, kita boleh turunkan ke bawah. One over 2x square plus 1 power of 3 over 2. Okay, and then times with 4x. Okay, so dalam bentuk mudah ni 4x ni per 1. So ni kat bawah, ni kat atas. Okay, so sini darab, sini darab. Memudahkan dengan yang ujung, sebab sini darab. Okay, 1/2, 4 kali 1/2 tinggal 2x. So negatif 2x over 2x square plus 1 power of 3 over 2. So ini potong tinggal 1, ni tinggal 2x. Okay, so sekarang kita dah ada f prime x. Okay, so since we have f prime x, so that we can approximate f 2.02. Okay, so f 2.02
it is equal to fx naught. Okay, so fx naught, x naught is 2 plus f prime x naught. So f prime x naught, which is negative 2, x naught is 2 over 2 x squared is, okay, so x change into x naught, tak nak lah. Okay, so plus f prime x naught 2 times with del x. Okay, so saya tulis sini dulu lah. Okay, so f2 it is equal to 1 over square root 2 times 2 power of 2 plus 1. Okay, so sorry ada bunyi bising. Okay, so sebab saya kat rumah, depan rumah saya ada kenderaan berat lalu. Okay, okay, so sambung plus f prime. So f prime is negative 2x. So negative 2 x dia terubah kepada 2. So 2 over 2 power of 2 plus 1 power of 3 over 2 times with del x. So del x is 0.02. Okay, so and then calculate. Okay, so calculate. Okay, so calculate. So you will have 1 over 2 power of 2 is 4 times 2 8 square root 9 plus negative become negative. Okay, so negative 2 times by 2 is 4 over 9 power of 3 over 2 times with 0.02. Okay, so which is equal to 1 over 3 minus 4 over 27, okay, times with 0.02. So the answer is 0.3304. Okay, so dia nak jawapan dalam 4 titik perpuluhan. Okay, so 4 decimal places. Okay, so 4 decimal places 0.3304. So kena bundarkan. So bundarkan tu macam mana? So kalau korang ada 0.33045, okay, so 4 titik perpuluhan 1, 2, 3, 4. So sebelah sini lebih 5 ataupun lebih. So kalau 5 ataupun lebih, so sebelah kena tambah 1. Okay, so kalau sebelah ni tak lebih, contoh 0.33042. Okay, so ni tak lebih daripada 5, so tak sama dengan 5 ataupun lebih. So kita just ambil 0.3304. Okay, so ni contoh je. Okay, okay, so sebab ni saya ajar pembundaran ni sebab kan nanti ada yang tak bundarkan. Okay, so another example. Okay, so example function is given. Okay, so find the differential for fx equal to square root 1 plus x. Hence estimate the value of f 3.1 using differential. Okay, so benda yang sama je lah. Cuma dia punya ayat dia tu berbeza sikit lah soalan dia. So first find the differential of fx equal to square root 1 plus x. Okay, so ubah dalam bentuk nombor. Fx is equal to 1 plus x power of 1 over 2. So differentiate f prime x is equal to negative pula 1 over 2 1 plus x power 1 over 2 minus 1, which is negative 1 over 2. Okay, so times with differentiation inside the bracket, which is 1. So the answer is 1 over 2 times with 1 is 1 over 2, and then power of negative, so become 1 over 1 plus x power of 1 over 2. Okay, so tulis dalam bentuk paling mudah lah. So 1 over 2. Okay, so power 1 over 2 is square root. Okay, so ni adalah differential. And hence estimate the value of f3.1. So estimate f3.1. So for estimation, so we need x naught, x
del x and f prime. Okay, so f prime kita dah ada. Okay, so dah cari tadi. So now x naught. So x naught dengan x. Okay, so x ni benda yang kita nak estimate lah. So which is 3.1. So x naught. Okay, so x naught kita ambil nombor bulat yang hampir dengan 3.1. So here is 3.1. So nombor bulat sebelum 3.1 adalah 3. Selepas 3.1 adalah 4. Okay. Okay, so therefore yang mana satu lagi hampir 3 lah. Sebab ni 3.1, kalau 3.9 kita ambil 4. Okay, so kita ambil 3. Okay, so therefore x naught is equal to 3. So del x is equal to x minus x naught. Okay, so kena ingat del x ni x minus x naught. Jangan buat xx. Okay, so salah nanti. So del x is equal to x minus x. So x is 3.1. X naught is 3. Okay, so we have del x which is equal to 0.1. Okay, so dah dapat. Kita masukkan. So to approximate f 3.1, it is equal to f x naught. X naught is 3. Just now x naught is 3 plus f prime x naught. So f prime x naught which is 3 times with del x. Okay, so f3. So we have fx1 square root 1 plus x. So f3 is square root 1 plus 3 plus f prime t. So f prime t we have 1 over 2 square root 1 plus x. So x is 3. And then del x is 0.1. So it is equal to square root of 4 plus 1 over 2 square root of 4 times 0.1. So which is equal to 2 plus 1 over 4 times with 0.1. So the answer is berapa jawapan dia? Okay, so the answer is 2.025. Okay. So inilah jawapan dia. Okay. Okay, so next another example. Function and latest value is given. Okay, so given that fx equal to x naught fx equal to x square times with x minus 1 power of 3. So if x change from 3 to 3.01, so x ni berubah daripada 3 kepada 3.01. Okay. So estimate the value of f3.01 using differential. So, okay. So untuk estimate, so apa yang kita perlu tadi? X naught, x, and then del x, and one more is f prime x. Okay, so x naught. So x naught kita ambil nombor bulat. X kita ambil latest value lah. Okay. So value yang kita nak estimate. Okay, so x naught nombor bulat. Okay, so nilai yang kita nak estimate adalah 3.01. So x is 3.01. So x naught is 3 lah, nombor bulat. Okay, so nombor bulat yang hampir dengan 3.01. Okay, so iaitu 3. And then del x, the difference between x and x naught. So x minus x naught. So x minus x naught which is 0.01. And then f prime x. Okay, so to find f prime x, so as you can see here, x square multiply with x minus 1 power of 3. So this one in the form of u times with v. Okay, so therefore to find the f prime x, so we need to use product rule. Okay, so u is x square, so therefore u prime is equal to 2x, and v is equal to x minus 1 power of 3. So v prime is equal to 3 x minus 1 power of 2 multiply with differentiation inside the bracket which is 1. Okay, so the answer is 3 x minus 1 power of 2. Okay, then next find f prime x. So f prime x, it is equal to u v prime.
So u is x square. So v prime is 3 x minus 1 power of 3 plus v u prime. So v is x minus 1 power of 3 and u prime is 2x. Okay, so it is equal to 3x square x minus 1 power of 3 plus kejap ni power of 2. Okay, so power of 2. Okay, so here is power of 2 plus x minus 1 power of 3 to x. Okay, and then simplify. So simplify. Kalau tak nak simplify pun tak apalah, tapi panjang lah jalan kira dia. Okay, so simplifykanlah dulu. So we have here x minus 1 power of 2. Here also x minus 1 power of 3. So maksudnya kat dalam ni kita ada kuasa 2 lah. Sebab dia okay, so sebab dia x tolak 1 kuasa 2 darabkan dengan x tolak 1 kuasa 1. So ni hukum indeks. So kita boleh factorize x minus 1 power of 2. So this one on left is 3x square and then plus, so here already take out power of 2, so yang tinggal adalah x minus 1. Okay, so x minus 1 multiply with 2x, then close bracket. Okay, so after that we have x minus 1 power of 2 and then 3x square, so this one expand, plus x times 2x become 2x square, then negative 1 times 2x minus 2x. Okay, so we have here x minus 1 power of 2, 3x square, so positive expand inside, so become plus 2x square and minus 2x. Okay, so therefore we have x minus 1 power of 2, so 3x square plus 2x square, 5x square minus 2x. Okay, okay, so semua dah ada, x naught, x, fx semua dah ada, and del x also we have. So we can proceed to calculate f 3.01. Okay, so it is equal to f x naught plus f prime x naught times with del x. So f x naught, okay, so x naught just now is 3. Okay, so we have 3 power of 2, 3 minus 1 power of 3 plus f prime x naught. X naught is 3, so f prime is 1, so change all x to 3. So 3 minus 1 power of 2, 5, 3 power of 2 minus 2 times 3 times with del x, which is 0.1. So we have here 9, 3 minus 1 is 2, 2 power of 3 is 8, plus 3 minus 1 is 2, 2 power of 2 is 4, then 5, 3 power of 2, 27, so 5 times 27, 135 lah. Sekejap. Okay, so 3 power of 2 is 9, 9 times 4, 95, 45 minus by 6 times with 0.1. So 9 times 8, 72 plus, so this one is 156 times 0.1. So the answer is 73.56. Okay, so jawapan dia 73.56. Okay. Okay, so next example. Okay, so this one example. Next example, function is not given. Okay, so bila function is not given ni kita kena letak function dia. Tapi trik dia, kita nak letak x tu kat mana?
Okay, so ni kat sini 63.99. Ni pun 63.99. So bermaksud kat sini, use differential to estimate the value of this one. Okay, so bermaksud kat sini, ni semua ni adalah F 63.99. Okay, so which is equal to cube root of 63.99 plus 1 over square root of 63.99. So kita nak approximate 63.99. So bermaksud kat sini X dia kita ubah dengan 63.99 lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya trik dia lah. So bermaksud kat sini kita boleh ada Fx iaitu cube root of X plus 1 over square root of X. So bila X ni ubah 63.99, sini jadilah 63.99, 63.99. Okay. Okay, so now we already have the function which is Fx is equal to cube root. So cube root is x power of 1 over 3, and this one is 1 over x power of 1 over 2. Okay, so become x power negative 1 over 2. So saya buat macam ni sebab nanti nak differentiate. Okay. Okay, so apa yang kita perlu, kita kena ada x naught and then x and del x. Okay, so x ni nilai yang kita nak approximate which is 63.99. Dan x naught nombor bulat yang hampir dengan 63.99. So 63.99. Okay, so nombor bulat sebelum dia 63. Selepas dia 64. So mana yang lagi hampir dengan 63.99 adalah 64. So therefore x naught we take 64. Okay, so x naught is 64. So del x, x minus x naught. So which is 63.99 minus 64. So the answer is negative 0.01. Okay. Okay, so now we already have x naught, x and del x. So next step we find the f prime x. So f prime x, it is equal to 1 over 3 x 1 over 3 minus 1 plus negative 1 over 2 x negative 1 over 2 minus 1. So it is equal to 1 over 3 x power of negative 2 over 3. So plus minus become minus 1 over 2 x negative 1 over 2 minus 1, which is negative 3 over 2. 3 per 2 ya. 1 per 2 negatif 3 per 2. Okay. Okay, it is equal to 1 over 3. So power of negative become 1 over x power of 2 over 3. And then minus by 1 over 2. So power negative become 1 over x power of 3 over 2. Okay, so simplifykan lagi biar nampak cantik sikit. So 1 over 3 x power of 2 over 3 minus 1 over 2x power of 3 over 2. Okay. Okay, so now semua dah ada. So we do f 63.99. Okay, so kita nak approximate f 63.99. So this equal to f x naught is 64 plus f prime x naught 64 times with del x. Okay, so it is equal to f 64. Okay, so which is cube root of 64 plus 1 over square root of 64 plus f prime 64. Okay, so now 1 over 3 64 power of 2 over 3 minus 1 over 2 64 power of 3 over 2.
times with negative 0.01. Okay, and then we have here so we have here equal to cube root of 64, which is 4, plus 1 over square root 64, which is 8, plus 1 over 3, 64 power of 2 over 3, which is 16, minus 1 over 2, 64 power of 3 over 2, which is 512. Okay, and then times with negative 0.01. So it is equal to 4 plus 1 over 8, 33 over 8, plus 1 over this one minus this one is 61 over 3072 times with negative 0.01. So the answer is 4.125. Okay. So dapatlah jawapan di 4.125. Okay, so again another one, function is not given. Okay, so lagi satu trik dia, biasanya x tu kita nak letak kat mana, kita letak yang perpuluhan-perpuluhan ni lah, 0.98 macam yang atas tadi tu. Okay, so ni macam mana kita create function fx. So x ni saya letak dekat nombor yang puluhan 63.99, 63.99. Dia sama. Okay, so nombor yang sama ni kita boleh letak x. Okay, so trik lagi satu, kalau nombor dia nombor perpuluhan. Yes. So dia ada dua trik, nombor yang sama dengan nombor perpuluhan. Okay, so nombor yang sama dan nombor perpuluhan, yang itulah letak x. Okay, so ni tak ada nombor sama tapi dia ada nombor perpuluhan. So kita boleh letak x dekat sini. Okay, so let fx. Okay, so let fx equal to square root 8 plus x power of 2. Okay, so to approximate this one, so meaning that we need to approximate f 0.98. Okay. So maksudnya x ni kita ubah pada 0.98. So kat sini ni 0.98. Okay, so kita approximate 0.98. Okay. Okay, so what we need to have here, x naught, x and del x. Okay, so x yang kita nak approximate, which is 0.98, and then x naught, nombor bulat yang hampir dengan 0.98. So number line 0.98. So selepas 0.98, nombor bulat dia 1, sebelum dia 0. So yang paling hampir adalah 1. Okay. So x naught is 1. So therefore del naught is x minus x naught, which is 0.98 minus 1, negative 0.02. Okay, so negative 0.02. Okay, so we already have x naught, x and del x. So second, what we need to have is f prime x. Okay, so fx is this one. So therefore fx is equal to 8 plus x square power of 1 over 2. So f prime x, it is equal to 1 over 2, 8 plus x square power of negative 1 over 2. Okay, so simplify. So we have, oh sebelum tu saya lupa. Okay, so differentiate kuasa and then differentiate dalam. So yang dalam saya tak differentiate, which is differentiate 80 and then differentiate x square is 2x. Okay. So then simplify. So we have f prime x, which is equal to 1 over 2. So power negative become 1 over 8 plus x square power of 1 over 2 times with 2x.
Okay, so sini darab, sini pun darab. So bermaksud kita boleh darabkan 1/2 dengan 2x. Okay, so pemudahkan 1/2 darab 2x tinggal. So therefore we have f prime x which is equal to x over, so power of 1/2 become square root. So square root of 8 plus x square. Okay, so now everything we have. So we go to the approximation of 0.98. So which is equal to f x naught, which is 1, plus f prime x naught, which is 1, times with del x. Okay, so f1, we have square root 8 plus 1 power of 2, and then plus f prime 1. So f prime 1 is 1 over square root of 8 plus 1 power of 2 times with del x. Del x is negative 0.02. So the answer is square root of 9 plus 1 over square root of 9 times negative 0.02. Okay, so the answer is 3 plus 1 over 3 times negative 0.02. Okay, so which is the answer is 2.993. Okay, so dia nak 3 decimal places. Okay, so bundahkanlah kalau dia lebih. Okay, so katakan yang bawah ni tak hafal, yang ni tak hafal katakan. Okay, so cukuplah korang cari f prime x apa benda, cari del x ni apa benda. Okay, cari apa yang perlu. Okay, so tapi yang bawah ni tinggal sikit je lah step dia untuk habiskan dapat jawapan last. Okay, so tolonglah hafal okay. So kalau tak hafal pun buat sampai sini pun okey lah. Okay. Okay, so dah habis. So that's all for our lesson today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum.